ఫ్రెండ్స్ వైర్లెస్ కీప్యాడ్ కొన్నాను. అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సెటప్, ఇంటి దగ్గర చేస్తున్న దానికి. సో జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ ది అన్బాక్సింగ్ ఆఫ్ ది కీబోర్డ్. సో మనం డీటెయిల్స్కి వెళ్ళే ముందు దీని ఫీచర్స్ చూద్దాం. I bought it from Amazon. Foldable, it is foldable, 3 slides, pocket friendly లా ఉంటుంది. Sleek, highly portable, high sensitive touch pad ఉంది దీంట్లో. It will support both Windows, Android and iOS systems. సో మీరు ల్యాప్టాప్ కానీ మొబైల్ కానీ ఐప్యాడ్ కానీ ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అప్ టు 10 meters వర్కింగ్ డిస్టెన్స్, అంటే మీరు కీబోర్డ్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయి 10 meters దూరంలో కూర్చొని కూడా టైపింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ట్యాబ్స్, మొబైల్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ లుక్స్. సో దీంట్లో ది కీప్యాడ్, ఇందులో దిస్ ఈస్ ఐ థింక్ ది పవర్ కార్డ్ ఓపెన్ చేసి చూసాను. యా, దిస్ ఇస్ ది పవర్ కార్డ్. ఓన్లీ ఫర్ ఛార్జింగ్ పర్పస్ యూస్ చేయొచ్చు. తర్వాత మీరు ఛార్జ్ అయిన తర్వాత దీంతో అవసరం ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ నాట్ నీడెడ్ టు కనెక్ట్ టు ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఐప్యాడ్. So see, this is how it looks. Sleek, చాలా స్లిమ్గా ఉంది. 3 fluid option. You can just carry it like this, like a mobile phone. ఇక్కడ మనకి దీంట్లో ఆప్షన్స్లో if you see, ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంది, ఇది బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ బటన్, అండ్ దిస్ ఈస్ వేర్ పవర్ ఛార్జ్ ఆర్ పవర్ పోర్ట్ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, లెట్స్ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ అప్ అండ్ దెన్ స్విచ్ ఇట్ ఆన్. ఇట్స్ ఆన్. ఇక్కడ ఇండికేటర్ వచ్చింది, బ్లూటూత్ ఇండికేటర్ వస్తుంది, బ్లూ కలర్ లైట్. దట్స్ మీన్ ఇట్ ఇస్ రెడీ టు పేర్. సో మీ ఐప్యాడ్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ పేర్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్స్ రెడీ టు యూస్. ఇప్పుడు కీప్యాడ్ని కనెక్ట్ చేశాను ల్యాప్టాప్కి వైర్లెస్లో. సో యూ కెన్ జస్ట్ సీ దిస్. సో వర్కింగ్ ఈజీ, ల్యాగ్ ఏం లేదు, ఇట్ లుక్స్ నైస్. So easy portable, foldable, and then easy to use. Thank you friends, thanks for watching. It is more useful. Like, share, subscribe ASSK Creations channel.